I.E.L.T.S and Toefl Writing and Speak Skill Development Center. You are come here for Lingua Forum, Essay, Listening, and from Dream Tech Publications. We have come here to the video number 60. In I.E.L.T.S, International English as Level Testing System, British Oriented Examination, and Toefl, Test on English as Foreign Language, both the exams, they evaluate and find out what's your level in English, in writing, in reading, in your listening, and in your speaking task. So we have come here for the writing task. You have to almost write for 250 words in an essay, task 2. If you are given a topic like this, you have to speak for 2 minutes continuously, logically, with the introduction, with the examples, with reasons. So coming here, agree or disagree questions. If you get a topic like this, what type of topic? Whether you are agreeing or not on the topic. For example, you see the topic, some people, not every people, he has said some people. So the question is like this, you have to read the question very carefully. Some people think it's better to save money. So some people think it's better to save money, isn't it? You earn monthly 20,000 or 30,000. You allot certain amount of money, save money is better for use at some future date. So in future, some other date, you can use that money. Some other people, what do they prefer? Prefer means selecting either one. 2, spend and enjoy money, enjoying the money as they earn it. While you earn the money, you spend it. Money earning is for spending, not for saving. Some people have the policy. Some people, what do? Usually Indians who go to America, weekends they don't go outside, they save money. They earn 1 lakh, they spend 20,000, save 80,000. Whereas an American over there, if he earns 1 lakh, the entire amount he will spend on the weekend. Go to the resort, go to a beach. So weekend is the day for them. So Indians have the saving mentality and Europeans having the spending mentality. So which do you prefer? Save money or spend money? So you have to choose either one topic and you have to say what you stand for, whether to spend money or to save money. Simple, isn't it? Simple topic. Economics is all about. Which plan do you think is better? Use specific examples. You have to give specific examples and reasons. You have to give the reasons to support your opinion. Opinion means it's your consideration. It is your thought. It is your wish. This is what you're telling. Okay, right? So, understood the question properly. Some people earn money to save. Some people earn money to just spend it. So, which do you stand for? So simple, isn't it? Okay, youngsters, you are. So, you should think and say, what is it all about? Let us start with this. See, the introduction is given in the black ink and the main ideas is given in the red ink. So, introduction in the black ink, what's it given? One traditional formula. What is the traditional formula? The old, the cultural, the civilized, the olden formula for using one's money is, it is a saying like, it is an adage, it is some proverb like, what is that? Spend some, save some, invest some. What does the sum stands for? Sum stands for money. Spend some. You are spending money, some money for something. You are saving some money for something, maybe education or marriage for your daughter or son. Invest some. So whatever you earn, invest in your business, right? So spend some, save some, invest some, right? 3 things. This is something, a traditional formula. That's what they say. How much one saves is, of course, how much you are saving. I save 10,000, you save 20,000, he saves 30,000. So how much one saves is, of course, the individuals or family's decision, isn't it? If you're husband and wife, you both think together, sit together, how much shall we save? If you're an individual, it is your own will and wish how much to save. But saving is what? In general, a sound policy. Sound policy means what? A good decision, right, sir? So the introduction, he says, saving is necessary. Saving is good. Saving is a good thing. Not spending every money. So he is for what? Save money. So now he says with the reasons
and examples why saving is good, why not saving is bad. That's what he says. See, let us see the red ink. It is given the discussion, sentences, the source, sentences. What is it given here? Some money must be spent on the necessities. Oh my God, you earn 30,000 rupees. You cannot save all the 30,000 rupees in the bank. Some money must be spent on the necessities. What is necessities? Paying rent is a necessity. Buying soap is a necessity. Eating food is a necessity. Going to a doctor is a necessity. So, some money must be spent on the necessities such as food. Of course, you cannot, postpone or do something. It isn't necessary. Clothing. Of course, you definitely need clothing. And shelter. You need a place to live. For that, you have to pay rent. So, some money has to be spent on some necessities. If one's income is above subsistence level, what is subsistence? Anybody? Subsistence? So, subsistence level means, say, I am in Chennai. I need minimum 20,000 rupees for my food, family's food, clothing, children's education. This is the subsistence level. Above that subsistence level is the money which is saved, right? Subsistence level. However, there probably will be income left over after bills are paid. After bills paid means what? After rent bill, telephone bill, electrical bill, grocery bill. What is grocery? You buy food items. After those, there will be some amount which are remaining. A save practice is to save all or part of this. So, you have to do a saving practice, save the money practice. Leftover income, in case it is needed for emergency. So, the money is needed for what? You are saving for money for emergency. Possible emergencies are many. What are the possible emergencies? Many things. Possible means what? There are chances of emergencies may come. Yesterday you are nice, healthy. Today you have problem. Joint pain, eye pain, back pain. So, you have to go to doctor. So, the possible emergencies are there. You are having a car, bike, suddenly it becomes puncture. You need to allot some 100 rupees or 200 rupees for that. So, possible emergencies are many. One may have unexpected medical expenses. Wonderful, yes, necessary, very much. Suddenly your child falls ill. Where do you go for money? You have to have some money in your pocket. A child may become ill. Someone in the family may have an accident. Accident, we don't know, anytime anything may happen. Bike accident, car accident. You need money during those times. Require hospitalization. What do you mean by hospitalization? Getting treatment in the hospital. So, you need money. Legal expenses. What do you mean by legal expenses? Somebody or neighbor tries to take the property of yours. So, you file a case against him. So, you need, what is that? Legal expenses, court expenses. So, you need to hire a lawyer, right, sir? Another possibility, rare is the person who never has contact with the lawyer. So, almost everybody is having a relationship with the law, not relationship in the sense, some sort of a contact with a lawyer. Some problem happens, so you have to go to a lawyer. A storm may damage one's home. Suddenly in a place like over here, Pondicherry or Chennai, heavy rain comes, storm comes. What happens? Something happens. Damage in your home, and you have to make repairs necessary. So, you need money for that repairing. You need money. The car may need fixing. The car has some problem. What's the problem? Like what? Some pump has got problem, gearbox has gone, or a clutch has got some problem, brake is not in a proper condition. So, you need some fixing over there. All these are examples of unexpected expenses for which savings may be needed. So, during these type of expenses, what do you need? You need money, right, sir? So, hope you are able to understand. So, first paragraph he says yes, saving is a must, and he starts with a proverb. Then after that he says about all the emergency expenses like medical expenses and all those expenses which will come on your way. So, you have to save the money.
Then coming to the third paragraph, what does he say? Of course. What do you mean by of course? Truly, he starts the paragraph with of course. Saving money can be overemphasized. You should not overemphasize. It's emphasized. It is overemphasized means it is given much of importance. We all know someone who carries saving to extreme. We all know. There are fellows who earn 2 lakhs per month. They spend only 10,000. 1,90,000 they save money. They are called stingy guys, isn't it? So they don't spend much of their money. So they save to extreme. Extreme means what? Too much. Living almost in squalor. So these type of fellows, they earn a lot of money, but they live in a squalor means what? In a dirty way. They live in it, they get 2 lakhs, 3 lakhs, but they stay in a house where only a single bedroom. They can well afford to stay in a double bedroom or triple bedroom, but they don't stay there. They want to save the money. So they live in dirty squalor in order to put as much money as possible into the bank. So they try to live so, yes, spending very miserly. It's called miser, not spending much, and they save the money. So they live in that squalor, living almost okay, possibly into the bank. They save the money. Such a person may feel a certain security in having a large bank balance. There are persons. See, if some people, if they finish ME, they think they are secured. For some people, if you marry a rich boy or rich girl, you are secured. For some people, if you get a job in a government job, it is a security. For some people, if you have 10 lakhs in the bank, it is a security. So it gives a security for them. But the person's quality of life, but what type of life they are living? They get monthly 2 lakh, but they go in a scooter. They don't buy a car. The quality of life, the standard of life is so rich, it's so bad that those large savings really don't matter very much. So here, the savings doesn't matter at all. You earn 2 lakhs per month. You spend only 20,000 rupees. Then what is the use? Not much. A sense of proportion in saving. There should be a proportion in saving. How much percentage to save? How much percentage to spend? So the proportion in saving is a must. A proportion in saving is a must. Then is necessary. One should save enough, but not so much that the result is privatization. So you should spend a lot of not save all the money. Though coming here to the final paragraph, you have come here to the conclusion in the reading. What's it given here? At the same time, he says, one might also do well to remember. One should remember that money merely saved is not doing anything. You save the money in the bank, 3 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs, is not going to do anything. That's what he says. A portion of one's savings, if in the bank a portion of the money which is saved is properly invested, you take that amount, one particular amount, and invest in gold, invest in land, invest in shares, invest in something else. What happens? If properly invested, may earn a substantial return. You get a return. So he says, what is that? A portion of the money, one savings, what you have to do? Properly, if it is invested, may earn a substantial means what? Quite a nice amount return. So investment, of course, involves risk. So here, investment, of course, involves risk. What is the risk, sir? You invest the money in gold, suddenly the value of the gold goes up or goes down. You invest the money in shares, the value of shares may go up or go down, and should not be undertaken carelessly. So the investment part should be taken very carefully, not with all of one's savings. So all the savings you should not put in investment. A part should be put in investment. And unsuccessful investment, suppose you made an investment, if it is unsuccessful, then one might want penniless. What do you mean by penniless? There was a professor here. The gentleman, he got his retirement fund, 15 lakhs. He put all the 15 lakhs in Satyam computers. That's the Satyam computers. That time it was running in peak. Per share was 280 rupees or something. Suddenly Satyam scam happened, you know, you remember that, in Hyderabad based company.
Suddenly the value of the share has come to 25 rupees. How much? 260 to 25. This man has invested 15 lakhs. Suddenly the entire deposit amount has come to only 50,000. 14 lakh 50,000 is totally gone. Total investment savings he has invested in what? The Satyam Computer shares. So he became penniless. Means what? No money. Penny means money. Penniless means no money. That is why another saving advises. So one other advice, what is that? Don't put all your eggs in one basket. What do you mean by don't put all your eggs in one basket? Don't put all the money in one particular company. Don't put all the savings in one particular gold. You put something in gold, you put some money in land, you put some money in shares, you put some money in finance. So you have to invest the money in proper way. Don't put all the, if you put all the eggs in one basket, what happens? Huh? It will break, it shakes, and what happens? It won't be in the even shape, it goes off. So it breaks, the shells breaks. Don't put all your eggs in one basket. So saving is, so to speak, one basket. So saving is the basket, the eggs are money. So the money should be put in different basket, different companies, different sources. Investing another, spending is necessary third. Together they make up a reasonable financial policy. So it is a financial policy. So this is not only for in you, it is also for the family, it's also for the government. So it's a great economic subject which we have come here, right? So here the author, the question is whether spending money fully or saving money is good. And even if you save the money, how you should save the money, what you have to do with the money, where to invest, investing in what not. So all these things are there in given this topic. So I request the IELTS and Toefl take us to come forward, and if a question like this comes, how are you going to write? How are you going to speak on this topic? For 2 minutes you have to speak, and when you are writing, you write on your own for nearly 250 words. Let us start the discussion. Yes. Introduce yourself. My name is Jubia. So which country are you planning to I'm go? planning to go to New Zealand. What's your profession like? I'm a nurse. What is the further studies you plan to do? I have to do a infection control course. Okay, infection control. So when is your exams? In the month of? October, last month. Okay, if you get a topic like this, saving, I don't know, do you save money? Yes, definitely. Okay, you save money. Yeah. Okay, suppose if you get a topic like this, saving and not saving, spending the money. Of course, a lot of economics are there. So what do you think about, according to your point of view? How do you speak? Yes, if it is given to you. If the topic is given to me, like some people think that it's better to save money, and others they think that there is no use of saving money. I would say that saving money is very good, and it's a part of our life. Basically, we know that even today, in any way, if we will see that today there are certain things like our food, shelter, and clothing which are very necessary for us. So for basic things we have to spend money. For anything, if we will take for food and shelter and for housing, we have to spend a certain amount of money. But apart from that, if we will see that if we spend for unnecessary things, it's if it is not used, we should not spend it. Like if spending in the parties or spending in the some other things which are not necessary in our life, that I would say that it's like wastage of money. We can see that in any situation that emergency comes, like in any of the accident, it's like it's not by our will it comes, but it comes as a sudden, or accidents or any sorts of problems. And if we have to spend sudden money for the education of our child, and if we see that some parts, if for buying a land or something, we have to buy something, then at that point we can't borrow from someone, or we will be hesitating in borrowing. So the best example is to save money for all the sorts of things. So, and for the hospitalization, if we have a sudden any types of any diseases or any something problems in our life, we have to spend money. So
for that spending money we have to save. And saving comes only, we have to separate some amount of money from our basic salary. So it's necessary to spend money, that it's not known that being a multi-millionaire and spending only little amount of money and becoming like a beggar, it's not like that. We have to spend money, but according to our necessity we have to spend. That's what I have to say. Thank you. Good, Koshi. I request you gentlemen to come forward. What's your name? Hello, my name is Sudhain. Okay, which country you are going? Actually, I was planning for Australia. Very good, fine. If you get a topic like this, what's Okay. your answer? In my opinion, saving money is a good. Actually, it's like a security. When we need money, that time when we go for asking anyone else, it's really hard to get on the spot because they were also not having, and it's very hard to manage them also. So for that purpose, keeping security is a very good. But it's not like that. That when you earning good money means like you should spend some amount in your daily life or in your daily life and in your necessities, for the necessities, because you should enjoy your life. I think you should do whatever you like. It's like spending money is not the way, like it's in a good thing is okay, it's good, but you should be careful while spending those monies, because I think you should keep it for security. That's all. Thank you. Good, good. I request you gentlemen to come forward. So what's your name? Lakshmi Narayanan, What's your qualification, Lakshmi Narayan? ME, You have finished ME, Master Yes, of Engineering. Master of Engineering Which subject? in Computer Science, Okay, you are a lecturer for some time, Yes, isn't it? for Okay, some time. which country are you planning to go? UK. Okay, fine. If you get a topic like this, what you're going to say? My topic is today. Some people think in this it is better to save money for use on future dates. In my point of view, as from a traditional formula, they are used. It's have to save some money and invest some money and have to spend some money. In like that, it is very true. And today you are getting more salary. In that, you have to save some money and have to enjoyment also have to keep. For that, you have to spend some money, and for savings you have to take some little amount, and for investment you have to take some amount, and investment should be in not in a single company. You have to invest in a lot means 3 or more companies which will be revenuable, and it will be more useful for critical times. And it also side income, a regular income. And saving money is like for emergency purpose, when you are going for hospital or some other unexpected things happens, when you have to use, we have to that money will be useful. And for spending expenses, we came for expenses, it will be necessity in this culture. Today's culture is getting different and going modern. So going to films or going spending time with the family, going tours or some other functions, we are using that kind of is called spending of money, spending of expenses. Thank you. I request you to come, madam. Ramya. What's your name? Ramya, Ramya, what's your qualification? ME, Which college you have finished your studies? Anna University, Anna University, ME, very good, excellent. So which country are you planning to go? Singapore. Singapore. Suppose if you get a topic like this, so what will be your reply? Okay. If this topic is, some people think it is better to save money for use at some future date. Okay. In my point of view, saving money is a good one, but what is the place we are standing? If the place is very good place, then we have to save small amount of money,
Otherwise we have to do necessities for necessities for emergency and medical expenses, all those. But if the home and make repairs necessary, that is necessary to spend money. We don't do living almost in a squalor area. So in my point of view, we have to save money, and before that we have to fix what is the status we stand that. That's Okay. Today being your first day and also you're not feeling well, isn't it? That's the reason you're not able to. Okay, take rest. And next class we can go in for a better performance. நண்பர்களே, எங்களுடைய IELTS and Toefl இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் சர்வதேச ஆங்கில உங்களை Toefl டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன் ஓரியன்ட் பரீட்சைகள் இங்கே லிங்குவா ஃபோரம் என்ற கட்டுரை தொகுப்பு மூலமாக ட்ரீம் டேக் பப்ளிகேஷன் மூலமாக வீடியோ 60க்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த IELTSல எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது குறைந்தது 250 வார்த்தைகளுக்கு மிக இல்லாமல் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். ஒரு தலைப்பை கொடுத்து பேச சொல்லும் பொழுது 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் வரும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று வருகிறது. இந்த தலைப்பிலே சம் பீப்புள், சில மக்கள், திங்க் இட் இஸ் பெட்டர் டு சேவ் மணி ஃபார் யூஸ் அட் சம் ஃபியூச்சர் டேட். சில மக்கள் நினைக்கிறார்கள் பணத்தை சேமிக்க வேண்டும், இந்த சேமித்த பணத்தை வைத்து எதிர்காலத்திலே நாம் செலவு செய்யலாம். Other people prefer, வேறு மற்ற மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள்னா, டு ஸ்பெண்ட் அண்ட் என்ஜாய் மணி as they earn it. பணம் சம்பாதிக்கிற பணத்தை எல்லாம் அனுபவித்து விட வேண்டும், அதை மிச்சப்படுத்தக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள். விச் பிளான் டூ யூ திங்க் இஸ் பெட்டர்? இதில் எந்த திட்டம் சிறந்ததாக இருக்கிறது? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள் அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணகர்த்தாக்கள் டு சப்போர்ட் யுவர் ஒப்பீனியன். ஸோ பணம் சம்பாதிப்பது சேமிப்பதற்கு, இல்லை பணம் சம்பாதிப்பது செலவு செய்வதற்கு என்று 2 தலைப்புகளிலே நீங்கள் ஏதோ ஒன்றிலே தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் பேச வேண்டும். ஸோ இங்கே கட்டுரையாளர் என்ன கொடுத்திருக்கிறார்? ஒன் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்முலா. ட்ரெடிஷ்னல் என்றால் என்ன? பழங்காலத்து. ட்ரெடிஷ்னல் என்று சொல்லக்கூடும் போதே அது பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. ஃபார்முலான்னா திட்டம். என்ன ஒரு பழங்கால திட்டம்? ஃபார் யூசிங் ஒன்ஸ் மணி. ஒருவன் தன்னுடைய பணத்தை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது ஸ்பெண்ட் சம், கொஞ்சமாக செலவு பண்ணு. சேவ் சம், கொஞ்ச பணத்தை சேமித்து வை. இன்வெஸ்ட் சம், கொஞ்ச பணத்தை கொள்முதல் பண்ணு அல்லது வியாபாரத்தில் பணத்தை இறக்கு. ஸோ ஹவு மச் ஒன் சேவ்ஸ் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் ஃபேமிலிஸ் ஒப்பீனியன். ஒருவன் எவ்வளவு சேமிக்கிறான் என்பது அவன் தனிப்பட்ட முறை விஷயம், மற்றபடி அவனுடைய குடும்பத்தாரினுடைய முடிவுகள். பட் சேவிங் இஸ் ஜென்ரல் ஏ சவுண்ட் பாலிசி. ஆனால் பணத்தை சேமிப்பது, இங்கே சவுண்ட் என்றால் சத்தம் அல்ல, சவுண்ட் என்றால் ஆரோக்கியமான, சவுண்ட் ஹெல்த் என்று சொல்கிறோம். சவுண்ட் பாலிசினா ஆரோக்கியமான ஒரு கொள்கை. ஸோ இந்த முதல் பேராகிராஃபில் என்ன எழுதியிருக்கிறது? சம் மணி மஸ்ட் பி ஸ்பெண்ட். பணம் நிச்சயமாக செலவு செய்யப்பட வேண்டும். 2 லட்சம் ரூபானா 2 லட்சம் ரூபாயை நீங்கள் மிச்சப்படுத்த முடியாது, சேமித்தாக வேண்டும். ஆன் நெசசிட்டிஸ். நெசசிட்டிஸ்னால் தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள், சச் ஆஸ் ஃபுட் உணவுக்கு, க்ளோதிங் உடைக்கு, ஷெல்டர் இருப்பிடத்திற்கு கண்டிப்பாக பணம் செலவழித்தே ஆக வேண்டும். இஃப் ஒன்ஸ் இன்கம் இஸ் அபவ் சப்சிஸ்டன்ஸ் லெவல். சப்சிஸ்டன்ஸ் என்றால் என்ன? இந்த அடிப்படை தேவைகளுக்கான அளவு. அதற்கு மீறி வருமானம் வரும் பொழுது however there probably will be income left over. பணம் மிச்சம் ஆகும். ஆஃப்டர் பில்ஸ் ஆர் பெய்ட், டெலிஃபோன் பில், கரண்ட் பில், மின்சார பில், தொலைபேசி பில் எல்லாம் கட்டி முடித்தவுடன் கொஞ்சம் பணம் இருக்கும். ஏ சேவ் ப்ராக்டிஸ் இஸ் டு சேவ் ஆல் ஆர் பார்ட் ஆஃப் திஸ் லெஃப்ட் ஓவர். அப்போ மிச்சப்படுத்த வேண்டியது, இதில் கொஞ்சம் பணத்தை மிச்சப்படுத்த வேண்டும். இன்கம் இன்கேஸ் இட் இஸ் நீடட் ஃபார் எமர்ஜென்சி. எமர்ஜென்சினா என்ன? அவசர காலத்திற்கு தேவைப்படுவதற்காக பணத்தை சேமிக்க வேண்டும். பாசிபிள் எமர்ஜென்சிஸ், வரக்கூடிய ஆபத்தான விஷயங்கள் என்னெல்லாம்? ஒன் மே ஹேவ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ். திடீரென்று மருத்துவ செலவு. குழந்தை உடல்நலம் சரியில்லாமல் போகலாம், உங்கள் அப்பாவிற்கு ஏதாவது ஆகலாம், அம்மாவிற்கு ஏதாவது ஆகலாம். A child may become ill. Someone in the family may have an accident, ஒரு விபத்து நடைபெறலாம், and require hospitalization. Legal expenses, சட்ட பிரச்சனைகள் வரலாம். Or another possibility, rare is the person who never has contact with lawyers. இந்த காலத்திலே
அநேகமாக அனைவருக்கும் ஏதோ வகையிலே ஒரு வக்கீல் தொடர்புடையவராக இருக்கிறார். ஸோ ஏ ஸ்டார்ம் மே டேமேஜ் ஒன்ஸ் ஹோம். ஸ்டார்ம் என்றால் என்ன? புயல்னால வீடு பாதிப்படையலாம். அண்ட் மேக் ரிப்பேர்ஸ் நெசசரி. ரிப்பேர்கள், பழுது பார்க்கக்கூடிய வேலைகள் இருக்க வேண்டும். த கார் மே நீட் ஃபிக்ஸிங். ஃபிக்ஸிங் என்றால் என்ன? கார் பிரேக் டவுன் ஆகலாம், காரில் கியர் பாக்ஸ் உடைந்திருக்கலாம். ஃபிக்ஸிங்னா அதை சரி செய்ய வேண்டும். ஆல் தீஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அன்எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பென்சஸ், எதிர்பாராத செலவுகள், ஃபார் விச் சேவிங்ஸ் மே பி நீடட். இதற்கு பணம், மிச்சப்படுத்தக்கூடிய பணம் தேவை. அடுத்த பத்தியில் பாருங்க. அஃப்கோர்ஸ் என்றால் என்ன? உண்மையில் சேவிங் மணி கேன் பி ஓவர் எம்ஃபசைஸ்ட். பணத்தை மிச்சப்படுத்துவது அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸும் கொடுக்கக்கூடாது. ஓவர் எம்ஃபசைஸ்னா அதிக முக்கியத்துவம். We all know someone who carries saving to extreme living. Extreme. பணத்தை ஓவரா மிச்சம் பண்ணுறான். 2 லட்சம் ரூபாய் பணம் வருமானம் வருதுன்னா 1,95,000 ரூபாயை மிச்சப்படுத்துகிறார். லிவிங் ஆல்மோஸ்ட் இன் ஸ்குவேலர். ஸ்குவேலர் என்றால் என்ன? அவர் ஒரு குப்பையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ஒரு அசிங்கமான, ஒரு மோசமான நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டு பணத்தை மிச்சப்படுத்தி கொள்கிறார். In order to put as much money as possible into the bank. பணத்தை மிச்சப்படுத்தி வங்கியிலே சேமித்து வைக்கலாம் என்பதற்காக தான் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை, ஒரு நரக வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். Such a person may feel a certain security in having a large bank balance. ஸோ இந்த மாதிரி மனிதர்களுக்கு வங்கியிலே அதிக பணம் இருப்பது தங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாதுகாப்பு உணர்வை கொடுக்கிறது. பட் த பர்சன்ஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இஸ் ஸோ ரிச். ஆனால் அவர்கள் வாழக்கூடிய தரம் ஸோ ரிச் என்றால் என்ன? ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது. That those large savings really don't matter very much. அந்த அளவு அதிக அளவில் பணம் 10 லட்சம் ரூபா மிச்சப்படுத்தி இருந்தாலும் அவர்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கை மோசமாக இருக்கும் பொழுது அதில் எந்த விதமான பெருமையும் பட அவசியமே இல்லை. A sense of proportion in saving then is necessary. அப்போ பணம் மிச்சப்படுத்துவதிலும் அது ஒரு சதவீத அடிப்படையிலே இருக்க வேண்டும். எப்படி என்று சொல்லும் பொழுது one should save enough. போதுமான அளவு மிச்சப்படுத்த வேண்டும். பட் நாட் so much. ரொம்ப சேமிக்கக்கூடாது. that the result is privatization. அப்போ அது அந்த பணம் நிறையா மிச்சப்படுத்தும் பொழுது ஒருவன் தனிமைப்படுத்தப்படக்கூடாது. அடுத்ததாக இறுதியாக முடிவுரையில் at the same time, அதே நேரத்தில் one might also do well to remember that money merely saved is not doing anything. பணம் மிச்சப்படுத்தி பேங்க்கில் வைப்பதனால் ஒன்றும் பணம் ஆகிவிடாது. வீட்டில் பழைய பெட்டியில் 10 லட்சம் 20 லட்சம் பணத்தை வச்சுக்கணுன்னா நோ யூஸ். என்ன செய்ய வேண்டும்? a portion of one's savings, ஒரு மனிதனுடைய சேமிப்பில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை ப்ராப்பர்லி இன்வெஸ்டட் நிலத்தில், நகைகள், பங்குகளில், கம்பெனிகளில், அப்படி மிஷின்களில் என்று கொள்முதல் செய்ய வேண்டும். மே earn a substantial return. அதன் மூலமாக வருமானம் வரலாம். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இன்வால்வ்ஸ் ரிஸ்க் அண்ட் ஷுட் நாட் பி அண்டர்டேக்கன் கேர்லெஸ்லி. அப்போ வியாபாரத்தில் கொள்முதல் பண்ணுவது என்பது ஒரு ஆபத்தான விஷயம். ஆனால் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக நாம் செயல்படுத்த வேண்டும். nor with all of one's savings. An unsuccessful investment then might lead one to penniless. penniless என்றால் என்ன? தெரியாதனமாக பணத்தை எல்லாம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் கொள்முதல் பண்ணுவது, சினிமா படம் எடுப்பது, இந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது ஒருவனை சல்லி காசு இல்லாதவனாக அவனை ரொம்ப ஏழ்மை நிலைக்கு கொண்டு வந்து விடும். ஸோ தட் இஸ் வை another saying, இன்னொரு பழமொழி சொல்கிறது, டோன்ட் புட் ஆல் யோர் எக்ஸ் இன் ஒன் பேஸ்கெட். ஒரு கூடையிலே அனைத்து முட்டைகளையும் போடாதே. அப்போ முட்டைகள் இங்கேயும் அங்கேயும் ஆடி விடும்போது முட்டை உடைந்து விடும். ஸோ அனைத்து கொள்முதலையும் ஒரே இடத்தில் வைத்து விடாதே. ஸோ சேவிங் இஸ் so to speak one basket. அப்போ பணத்தை மிச்சப்படுத்துவது என்பது ஒரு கூடை. Investing another, spending is necessary third. So together they make up a reasonable financial policy. பணத்தை செலவு பண்ண வேண்டும், பணத்தை மிச்சப்படுத்த வேண்டும், பணத்தை சேமிக்க வேண்டும், பணத்தை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும். ஸோ இவை அனைத்தும் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது. ஸோ சேவிங் முக்கியம்தான். ஆனால் சேவிங், பணத்தை மிச்சப்படுத்துவதே அனைத்தும் அல்ல. மிச்சப்படுத்தக்கூடிய பணத்தை சரியான இடத்திலே கொள்முதல் பண்ண வேண்டும். அதுதான் மிக அவசியம். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் சப்ஜெக்ட்ஸை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.